Vandaag ga ik mijn nieuwe toetsenbord openmaken. Want het was echt gewoon weer een keer tijd om een nieuw toetsenbord te hebben. Want deze oude die was echt mega slecht. Dus ik ga hem even openmaken voor jullie. En dan ga ik het straks even laten zien en uitleggen. Ik was het vergeten te zeggen, maar ik heb ook een muis gekocht en ik ga het ook allemaal laten zien. Wow.